Los pueblos indígenas hemos amado desde que fuimos dejados en la faz de la tierra nuestra madre, como ser vivo, como fuente de sabiduría, de enseñanza. Hemos armonizado nuestros ciclos vitales como seres humanos con sus ciclos y procesos vitales como Madre, Naturaleza, Atiseinecan, Ayayala, Pachamama. Hoy es muy importante que esos territorios, no solamente como hábitats naturales nuestros, sino como últimas reservas de vida para el planeta y la humanidad, sean santuarios sagrados. Queremos por eso que con su firma, con su apoyo, permitamos que la Sierra Nevada de Santa Marta siga siendo el corazón, que la Amazonía siga siendo a través de la función vital que cumplen sus árboles, la productora de aire para el mundo. Vivimos en un solo hábitat, estamos interconectados, tenemos un destino común, eso nos ha enseñado nuestra tradición y ley de origen, y vivimos porque respiramos, porque tomamos agua, porque el sol nos alumbra, porque la tierra nos alimenta. Y queremos que estos principios básicos con los cuales hemos convivido, compartirlos con la humanidad, y que esta ley ancestral que hemos cuidado y resguardado en nuestros territorios naturales sea también parte de la conciencia cultural, de la tradición jurídica del mundo, porque consideramos que si sigue imperando esa visión donde solo los seres humanos tienen derechos, ¿qué pasará con el derecho de los animales, de las semillas, de la tierra, del agua, del aire y de nuestro propio Padre Sol? Estamos alineados con el movimiento del Sol, siguiendo la orientación de la estrella del sur, y desde estos territorios tejiendo alianzas de amor, de conciencia por la Madre Tierra, y queremos que con muchas firmas se difunda este mensaje para proteger selvas vírgenes, nacimientos de agua, el 25% del territorio de Colombia, que es territorio de vida de los pueblos ancestrales, y el derecho a la supervivencia también de estos pueblos. Atiquigua is a representative from the heart, from the Sierra Nevada, and chosen and empowered by the priests, the imamus of this region. She has come to Bogota, Bacata, to give a message to all the world, which is presented through this referendum for giving rights to Mother Nature, and which is now supported through this vast collection of signatures of support, both from Colombia as well from anywhere else in the world, for anywhere else in the world as well. The original law which she's talking about is the law of protection for all the natural resources and the habitat of the indigenous people, and the survival of humanity at the same time. She is stressing that the animals and the rivers and all the other natural resources have no other protection than our awareness and our acceptance that we have to be actively involved to protect them. And this is the message which is coming straight from the heart for the benefit of the whole world. So Atiquigua is spearheading an awareness which is also supported by so many other people searching for solutions. But here specifically from one of the ancestral communities, the Arhuacos of these high mountains
which have lived in peace without disturbance or even in the natural form since the colonial times. This message is especially significant and allows us to join hands to make an alliance with all the conscious people who accept that responsibility, Ikwashenduna, which is the invitation of the guardians of Mother Nature to come together and to strengthen each other for the same decisions and the same procedures with which our Mother Earth requires so much. La situación de los pueblos indígenas en Colombia en estos últimos 10 años de defensa ancestral de nuestros territorios ha cobrado la vida de más de 2.256 hermanos guardianes de la tierra que han sido asesinados, abuelos como Kimi Pernía. Por eso queremos la solidaridad del mundo, el derecho a vivir en estado natural, a convivir en respeto. Hoy hay 32 pueblos indígenas en Colombia en vía de extinción. In the later time of defending the territory or simply surviving here in Colombia, more than 2,250 native guardians of Mother Nature were killed. The atrocity against the indigenous people is continuing, and it is being promoted by the interests of large companies who want to take over territories, or people who want to grow intoxicating plants in their territory. So it has been a great threat that this right of the natives to live peacefully in their own style has not been accepted. And as Atikigwa says, there is many communities that actually threaten to disappear altogether of the so many native groups in Colombia. How many? 33 sobrevivían? It's only 33 of over hundreds which are still functioning in some way or another, and even of them, some of them are endangered. So this is also part of this asking for your signature on this campaign, that protecting Mother Earth means protecting the people, the animals, all who live on Mother Earth. So it is not only a signature, it is a whole attitude we are searching for, and we request to join in the alliance, a greater alliance of the guardianship of Mother Earth, as Ikwashenduna expresses. Hacemos un llamado a la humanidad que usa celulares, televisor, que se transporta en vehículos, porque América Latina y en especial los territorios indígenas se han vuelto despensas de materia prima de la demanda energética de otros países del mundo, como el petróleo, como el carbón, como el níquel, un pagamento, un servicio de reciprocidad por todo lo que reciben de nuestro territorio, es que apoyen una nueva conciencia cultural, un cambio también en la estructura jurídica de todos los estados, donde la madre sea considerada como ser vivo. Es apenas algo mínimo que pedimos en reciprocidad de todo lo que nos da nuestra madre tierra. Sabemos que todos hacemos uso, algunos hacemos mayor uso que otros, comunidades, consumimos más energía que otros pueblos, y asimismo tenemos que hacer también un servicio espiritual mucho más grande. Nosotros lo estamos haciendo con humildad, no tenemos riquezas materiales, pero hemos cultivado la paz, el amor durante siglos, y desde esa grandeza es la primera vez
en la historia de la humanidad que los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta rompemos nuestro silencio de meditación para hablar y tejer con la humanidad un nuevo camino. Por favor, no insistan más en el desarrollo. No podemos llamar desarrollo a la autodestrucción de la vida. Los invitamos a reencontrarse con el origen y servir a la madre naturaleza. Esa es nuestra voluntad. Invitamos a los ciudadanos del mundo porque sabemos que los gobiernos nacionales y locales no siempre representan nuestra voluntad. Es así como sucede en Colombia, que se firman acuerdos comerciales con otros estados, como el convenio que se firmó en el año de 1968 de propiedad de nuestros vegetales, de nuestras semillas, que se quiere ratificar a través de leyes, a través de resoluciones. Queremos defender la libertad de las semillas de la naturaleza como ser vivo. Somos nosotros los que pertenecemos a este sistema vivo que tiene sus propias leyes. Debemos armonizar nuestros gobiernos, nuestra vida personal, la de nuestras familias, con el orden natural. Seis Zarnusi, el orden natural del agua, la tierra, el aire y el sol. The natural resources which are found in many of the mountains and valleys of South America and Africa and Asia, they are very much in demand for this modern society of people using cellular phones and computers and all that, and they have this high demand for these items, and there's not very ethical procedures to conquer this market and to exploit these resources. So this is a very special call, that if any type of exploitation takes place in this world, that it has to be under the very careful supervision of not damaging Mother Nature in an industrial, irresponsible way, what to speak of harming the local communities. Here, Atiquigua is calling upon all of us to really understand that simple life and the way, the natural way which we see, has to be respected and has to be called upon. The residents of the Sierra Nevada have seen 500 years of colonialism coming down on Colombia and devastating and killing so many, but they have kept silence. They have kept in their meditation high up in the mountains where the soldiers did not reach. But now they have come down to give this message of urgent repenting and correcting what has been already done wrong, and coming to our senses that what we are needing for our own life is in danger. So we have to work together, and this is only a beginning, giving rights to Mother Nature, giving laws which protect Mother Nature, that if a company or even a government goes against these laws, that lawyers can go to court and say, hey, this Mother Earth, this river, these trees, these people have rights, and this should be so powerful that they can stop such ruthless and irresponsible development. Atiquigua says this is not real advancement. This is not what humanity is in need for. So therefore, please sign this petition and spread it to everyone you can. We should have millions and millions, hopefully billions of signatures on this campaign. It is coming from the mountains of Colombia, but it's not for Colombia. It's for every nook and corner of the world. And if you give your participation, your support to this, you will see changes will come about. And this is greatly needed today.